like these things. So every society பார்த்தீங்கன்னா different rules and norms இருக்கும் that benefits that current society. Society can change over time. சமுதாயம் எப்போ வேணும்னா மாறலாம். சொசைட்டி மாறதுக்கான ஒரு மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா politics, geographical change, technology, entertainment is one of the important thing. Like politics பார்த்தீங்கன்னா something happens in next day everything changes overnight. But entertainment is not like that. It is happening very slow process. That is the very powerful medium. That is why I said entertainment medium is a very powerful medium in bringing a change in a society. For example, to bring that gender equality. யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 1990s டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா women equality, gender equality பற்றின படமாக எடுத்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்.